מי שפטור, חולה פטור מלהתענות, וגם לא רשאי להחמיר על עצמו, וכן אדם שנתקף בחולשה יתרה, או זקן, זקן מופלג שתש כוחו, פטור מלהתענות, ומי שמצטער מכאבי עיניים, פטור מלהתענות, אבל שיבריא צריך להשלים. אבל אם הוא על פי פקודת רופא לא מתענה, יכול לכתחילה לא להתענות ולא צריך להשלים. נשים מעוברות, פטורות מלהתענות גם אם לא מצטערות מהתענית. מעוברת בסתמה זה מי שהוכר עוברם 3 חודשים, אבל היום ראיתי הרבה מצבים נשים חלשות מאוד, שאנחנו יודעים בבירור שהיא בתחילת הריון, אבל עוד לא מלאו 3 חודשים. במצבים כאלה עכשיו יש הרבה נשים שמעוברות, נשים הרות, שאם לא תאכל ותשתה בזמן שלה, עלולה לדמם ולהפיל את הוולד. לכתחילה שלא תתענה. אפילו על ספק כזה, שלא תתענה. תקום, תאכל, תשתה רגיל, ותכוון וחי בהם, אמר רחמנא. וכך אבא הקדוש הרב יורם, כך הורה למעשה 10 ומאות פעמים. בדידיה בעובדה, בן פורת יוסף, בכל ילדים בן פורת יוסף שנתן לנו השם, אבא עמד עליי, בשום הריון שלא תתענה. הוא היה מתקשר אליה מפורש, ביתי, אני לא מרשה להתענות. הרב אולי ככה, לא, אני לא מרשה, ככה, כפשוטו בפשטות. 9 באב, כיפור נדבר עליהם נושא בפני עצמו. תענית הזאתי, בוודאי שכן. דין יולדת או מפלת. אישה יולדת או שהפילה חסי שלום, פטורה מלהתענות בתוך 30 יום ללידה, או מ-30 עד 24 חודש, שזה 2 שזה זמן הנקה, אז אם מניקה לא תתענה, אבל אם אינה מניקה, תתחיל להתענות כפי יכולתה, כך דעת הרב עובדיה, אבא סבר, בכלל לא תתחיל. חתן וכלה בשבעת ימי המשתה, נגיד שהתחתנו הערב, התחתנו יום חמישי, זה בתוך 7 ברכות שלהם, פטורים מלהתענות, יום טוב שלהם. אותו דבר סנדק, מוהל, אבי הבן, יש לו ברית מחר, פטור מלהתענות, יום טוב שלו ולא רשאי להחמיר. בשונה מתעניות הגדולות, שכן מחמיר, יכול להחמיר על עצמו, אבל סנדק פטור מלהתענות. נפקא מינה שיש רוב מניין 6 שלא יתענו, מוצאים ספר תורה בבית כנסת, ומינימום 6, ובתנאי שהם מתענים, ולא חולים וכו'. אבל אם אין 6 מתענים, או ש4 אחרים שהם לא מתענים, הם בריאים, והמחמת שהתענית קלה ביניהם, מזלזלים בתענית ולא מתענים, אז נזהרים בדבר הזה מאוד. אז ככה, אז בימי שני וחמישי, בשחרית בלבד, ולא במנחה מוצאים ספר תורה כמו שני וחמישי, כמו מחר, אבל במנחה או בשאר הימים לא יוציאו. אבל אם יש מניין שמתענים, בוודאי שמוצאים ספר תורה, וטוב שיעדרו שגם הקורא בתורה, שיהיה מתענה, ובוודאי שגם העולים, אמנם מי שלא מרגיש טוב, ובפקודת רופא אוכל או משהו, ואין בעל קורא אחר, בוודאי שיכול לקרוא, ואין זה לעיכובה. אם יש רק כהן אחד בבית כנסת, והכהן לא מתענה, כגון שהוא חולה, נכון יותר שיגרמו ובקשו שיעשה סיבוב רגע בחוץ ייקח אוויר, שיצא גם בבית כנסת ויעלו ישראל במקומו, וזה יהיה נכון יותר. מי שיום פקודת שנה של אביו, יורצייט של אביו או אמו, חל ביום התענית, והוא רוצה לעלות לספר תורה, לעילוי נשמתם, אבל הוא חולה ולא מתענה, אם יוכל לשיעורים, כמו 30 גרם, ולאחרי 10 דקות עוד 30 גרם, אז יש מקום כן להתיר שיעלה, ואם לא, שלא יעלה בכלל. אני יודעתי, במקום לעלות לתורה, יתרגם את זה בצדקה. לא ראיתי זכות גדולה למנוח, יותר מצדקה, ועם עמלי תורה בבית מדרש, וזיכוי הרבים, כמו המאיר לארץ, שגם זיכוי הרבים, גם תלמידי חכמים, גם להעמיד עולם על יושביו, ולקיים עולם, זה דבר גדול מאוד, וזה מעל הכל, גם תועלת למנוח, גם תועלת לחיים ולנפטרים, וזכותם מגן עלינו. הרב יתרגם, ומיד נמשיך חלק נוסף. בסדר.
The rabbi wanted to give us a practical lesson on the halachot, the laws of the holiday of Purim, as well as Ta'anit Esther. What's unique about Ta'anit Esther is that it's a Ta'anit, it's a fast day that includes joy and happiness in it, which is completely different from all the other fast days that we have. All the other fast days, we are imbued in sorrow and repentance, as opposed to the Ta'anit Esther, which is filled with happiness and blessings. We know that the decree was sent out to 127 countries around the land of 𝐂𝐨𝐧𝐭's kingdom to annihilate all the Jews in one day. And we know that after they fasted for 3 days on the 13th and 14th and 15th of Nisan, the decree was overturned, and they sent out a new decree to let them know that it's going to be nullified. And because of that, because the decree was nullified, we are instructed that it's in the Gemara to fast on the 13th of Adar. And the rabbi gave a very extensive class on it, on his weekly class that he gives in Ashdod. And over there's a lot more information. All the rabbi's classes are available on YouTube, available on the website, and one can go over there and take a look at it if they want more details. An interesting part about the time that we're in, the month of Elul is the month that seals up the year. The month of Tishrei is the month that opens up the year. However, when it comes to spirituality, Nisan is the month that opens up the year, and Adar is the month that closes up the year. So we have a nice parallel over here between the months of Elul and Tishrei and the months of Nisan and Adar, as each one has its own special, unique character. The month of Adar that we're in is the month that closes up the year on a spiritual level. Just like in the month of Elul, we work on our teshuvah, we work on doing repentance and doing the work out of fear when we do all these different things during the month of Elul, which is the soul searching, we do the spiritual accounting, we pray with selichot, we wake up early to pray with the blowing of the shofar. Some people even do fast days, and all of this is to doing the repentance out of fear. In complete contrast is the month of Adar, when we still do the repentance, we still do the teshuvah process, but out of love, out of happiness. And the rabbi mentioned that his father, 𝐕 used to say that when you have to be besimcha, is why in Adar we have to be in a state of happiness, because besimcha is an acronym, that with your erase, with your overpowering mercy, all the deeds that we owe you from all the sins that we've done. In other words, we have an opportunity over here to do the same work of Elul in Adar, just a teshuvah process that happens through happiness as opposed to fear. And from this work, from this process, a person is able to draw a lot of salvation to the entire year, a lot of blessings for the entire upcoming year. And it's worth it for a person to take advantage of this time of year of doing teshuvah out of love, out of happiness. Now, even though some practical rules to fasting, a person who is obligated to fast is a male over the age of 13 and a female over the age of 12. Some rules that are uniquely different to the fast of Esther as opposed to all the other fasts of the year is that if a person is sick, he's not obligated to fast. If a person is old and he's weak and his powers are not like yesteryears, he does not have to fast. If somebody has some sort of a pain, like if his eyes hurt him, he doesn't have to fast, but he will need to, he will need to make it up when he gets better. Another scenario, if somebody's instructed by a doctor to take it easy, to take care of themselves and not to fast, he does not have to fast, and he also does not have to make up for it. In regards to women that are pregnant or that are pregnant over 3 months,
or even some women that are weak that we see in our current generation. There are some women that are so weak prior to 3 months that they have to take care of themselves, and there's a danger that they might miscarry if they're not careful in the first 3 months. Those two are not obligated to fast. As it says that that it says that we have to live by the words of the Torah and not die by them. That's why we have to be very, very careful not to put ourselves in situations where we might put ourselves in danger, or let alone the newborn baby. 𝐕 𝐷𝐸𝐽 used to say that also when a woman is pregnant, he would call them himself, whether it was with his family or people that were close to him, to let them know, do not fast. That that we know that the person who a woman that just gave birth, or a woman that just miscarried, is not obligated to fast, even though that there is the time limit of 30 days and up to 24 months. But the rabbi was very, very particular to let them know that they don't have to fast during these days, and to take care of themselves and to take care of their bodies. A man and a woman that just got married and they are in the midst of their Sheva Brachot, if one of the days of the Sheva Brachot lands during Ta'anit Esther, they are not obligated to fast. Similarly, as somebody who had a child that just had a Brit Milah, and if he was a sandak, or if he was the father of the child, he also is not required to fast, because it's their holiday, it's their happy day. We know that we also take out a Sefer Torah in the time of Mincha when we do the fast of Esther, and in the minimum we need that 6 people that fasted be part of the minyan. If there's less than 6 people that fasted and part of the minyan, we do not take out the Sefer in the time of Mincha, because if that particular community did not take that so seriously, then it's not appropriate that the Sefer Torah should come out in that minyan. Even though that we're accustomed to take out the Sefer Torah on Mondays and Thursdays in the morning, and in the afternoon in Mincha, no. But when there's a minyan of mitanim, when there's a minyan of people that are fasting, we do take it out during Mincha. Now, when the Torah reader is also someone who's fasting, then it should be appropriate that he should be the reader, and also the people that go up to the Torah should be fasting as well. However, if for whatever reason the only person to read the Torah is not fasting on that day for whatever reason, it doesn't delay and hold you back from not continuing and allowing him to read. If you have just one Kohen in attendance in the minyan as part of the quorum, and this particular Kohen did not fast on the fast of Esther, it's better that during the time of the reading of the Torah, that he goes out of the minyan for a couple of minutes and allow an Israel to go in his stead. A person who is experiencing a situation where he has a yahrzeit, where the 1 year of his parents happens to be exactly during that time of the year, during the fast of Esther, and he wants to go up to the Torah in order to honor them, to do for Elul Nishmat, and he is not fasting or sick for what reason, there's ways to figure that out. If he's sick, he can try to eat 30 grams, wait a little bit, and eat another 30 grams, and wait a little bit, and see if he's able to, if that's enough for him, and he can go up. However, if he did not fast, it's better that he doesn't go up. And the rabbi said, as a general rule, he never saw that there was any sort of like a major thing attributed to a person going up to the Torah on the year of the yahrzeit. Rather, he saw that the mitzvah of charity is on a much higher level when it comes to honoring parents that have deceased, because a tzedakah that's there, the charity that's given to proper places like the yeshiva of the rabbi, for example, that partakes in all things that have to do with Judaism, whether it's helping out the needy, whether it's the Torah learning, whether it's the spreading of the Torah around the world,
This is the type of organization that establishes Yiddishkeit in the world. And by doing that and giving tzedakah to such an organization or organizations like it, you're able to not only do an amazing thing for the deceased, but also for the person who is alive. So if you had to replace going up to the Torah on the day of the Yortzeit when somebody's not fasting, it's better that somebody gives tzedakah, and that will help a lot more for the deceased and for the person that's involved as well. כן, כבוד הרב. עכשיו, זוכים להיכנס לעניינים של יום פורים. מכאן אני אבקש את הריכוז המרבי שלכם, לא תוך כדי משהו, כי אני הולך לגוע איתכם בהרבה נקודות מהותיות מאוד, שירימו אתכם למקום מאוד מאוד גבוה בעזרת השם, ואני ממש רוצה לראות את כולכם. אז כל מי שיפתח את המצלמה ואני רוצה להרגיש אותו, וזה יהיה נכון, נשים צדקניות לא יפתחו, אבל גברים שיפתחו את המצלמות ויעקבו טוב, כי אני הולך לפתוח לכם הרבה סודות, ממש מהותיות של היום, ולתת לכם שעה שאם תנצלו אותה, תרוויחו קרש קפיצה שלא חוויתם ממכם. בכבוד הרב יתרגם ואני אכנס. כן. The Rabbi is now moving on to the Purim section of the lesson, and he's asking us for our concentration. If somebody is going to give their full concentration for the upcoming hour, you'll be able to be elevated to places, very high places that you've never been to before. He's going to give us practical secrets to the day, practical lessons that we can apply during the day. He asked that everybody on the chat, except for the women, except for the righteous women, the rabbi said, to open up the video so you can see you guys on the screen, and for the women to listen in. And if we are able to take advantage of the next hour of the lesson on Purim, it's going to be like a springboard to our spirituality for the upcoming year. כן, כבוד הרב. סבריר שנייה אחת, מחילה. טוב, יום פורים, ברשות רבותיי האהובים, יום פורים הוא יום גדול מאוד, יום אדיר ויום נדיר. אתם יודעים מה זה נדיר? נדיר. אין דומה לו כל השנה. אין דומה לו ואין קרוב אליו כל השנה. היום היחיד שהוא קצת קרוב אליו, זה יום כיפור. יום כיפור שהוא יום אדיר בימי שנה, קרוב למעלת פורים. אתם יכולים להקשות הרבה קושיות. הרי כיפור מדאורייתא, וכיפור כולו בתענית, ומלאכי השרת, וכמו מלאכי השרת, ו5 עינויים, ו24 שעות רצוף כמעט בבית כנסת. וכל ה-24 שעות, בשביל להגיע לחצי שעה של נעילה, מול היכל פתוח, ומול השגה גדולה, ואז אימה ופחד ויראת שמיים. אני אגיד לכם סוד, כל מה שמאיר ולא מאיר בנעילה, מאיר משך כל ה-24 שעות של פורים. לכן אומרים רבותינו הקדושים, זכותם מגן על בעלי תורת החסידות, גם הרבה מקובלים קדושים, זכותם מגן עלינו. בפורים כל הפושט יד נותנים לעינו ברוחניות. כל מה שאדם מבקש יכול להגיע. דעו לכם, כל יהודי פשוט, בשתי זמנים בשנה, יכול להגיע מינימום למדרגת רוח הקודש. מינימום. ואם לא, ישאל את עצמו שאלות מהותיות, איך ייתכן שחלף עליי היום, ולא הגעתי מינימום למדרגה הזאת של רוח הקודש. זה פורים וליל הסדר. שתי זמנים שאמר החתם סופר, תימה, אתם יודעים מה זה תימה? יש כלל בישיבות הקדושות, בכל תוספות יש קושיות, יש הרבה סוגים של קושיות, יש קשה קצת קשה, אבל יש תימה, לשון של תימה זה קושייה בלי תשובה, ואם יש תשובה, היא תשובה דחוקה, תירוץ דחוק. תימה זה קושייה, זה בומבה, זה פצצה מול העיניים. אומר החתם סופר, תימה יהודי שעובר פורים, עולה לסדר ולא מגיע מינימום למדרגת רוח הקודש. וזה זמן ראוי לחצח הכנה, לכן צריך את הערב ואת מחר ואת התענית. בכבוד הרב. וככל שאדם מתכונן יותר, רק שנייה, ככל שאדם מתכונן יותר,
גם בעזרת השם, הברכה והישועה תהיה מנת חלקו יותר ויותר. בכבוד הרב. כן. The holiday of Purim is an awesome day and a rare day. The Rabbi wanted to emphasize that this is a very unique spiritual prime time, and it's very rare. And there's none other like it throughout the entire year. The closest to it maybe is the day of Kippur. And if you think about it, you can ask a bunch of questions. You could say Kippur is a biblical obligation. And not only that, the entire day we are in a fast and we act like the angels and we do 5 different prohibitions that we don't do. And we are in shul for 24 hours nonstop praying. And this is all as a lead up to the 30 minutes of Ne'ilah. And during the 30 minutes of Ne'ilah, whatever a person is able to get plugged into with fear and the fear of heaven, he's able to get plugged in and do whatever he's able to do. And whether he yielded a result or he didn't yield a result, these are the 24 hours. This is the 24 hours of Kippur. In complete contrast, everything is possible of that time during the 24 hours of Purim. The Kabbalists and all the rabbis that deal with Hasidut mention that there's a rule, or there's a sort of a foundation that we do, that we try to emphasize and activate in the day of Purim. It says, anybody who has an outstretched hand and asks for something, we give him. And from here we learn through the line of Hasidut and the line of Kabbalah that every single person that reaches out his hand and asks for something, it actually has to do with spirituality. And even the simplest Jew on this day, when he is out there asking for spirituality, in the bare minimum he can achieve Ruach HaKodesh. In the bare minimum he can achieve that he can reach spiritual heights that we can only dream of. Now, imagine that such a day passes by and you don't achieve in the bare minimum Ruach HaKodesh. As a matter of fact, this is available to us in 2 times during the year, during the Passover Seder and during the holiday of Purim. The Khatam Sofer is the one that actually says on this. He says it's the tema, and in the language of the Gemara, there's different things that are different words that are being used. It's kashe, it's difficult. It's not kashe, it's a little bit difficult. Tema is almost like a bomb question. Like how, when they bring this word tema, it means that I have a question, that it's a question that doesn't even have an answer. That that I'm going to say something, and whatever you're going to give might not even be able to satisfy it as an answer. And that question that the Khatam Sofer brings is, how is it possible that the Jewish people don't take advantage during the time of Purim or during the time of Pesach in order to draw Ruach HaKodesh that is available to them on that day? And the Rabbi wanted to add before he closed out the segment is that the more a person prepares for this moment, the more a person has the right mindset for this moment, the more blessings, salvations that he's going to draw into his life. כן, כבוד הרב. כן, אז המשכנו הלאה. אז כמו שאמרנו שיום פורים גדול ונורא ונשגב מאוד, ולכן אשרי מי שמתכונן אליו כראוי. אז כמו שאמרנו שיום פורים גדול ונורא ונשגב מאוד, מחר יום תענית אסתר. מנהגנו מנהג הצדיקים, החסידים, הקדושים והטהורים והיראים, כך מנהג של אבא הקדוש, עטרת ראשון רבי יוחאי מיכל אברג'ל, לטבול במקווה כמו שטובלים לפני שבת קודש. זאת אומרת, בשונה, כלומר, בנוסף, ברוך הבא רב שם טוב, ברוך הבא בשם השם, ברוך הבא ביק, ברוך הבא. כמו שמנהג החסידים לטבול כל בוקר לפני התפילה, אבל חוץ מזה, בנוסף, בתענית אסתר בצהריים, עושים בסביבות 1-2 בצהריים, עוד טבילה במקווה,
וזה לכבוד לקבל הערת מרדכי ואסתר. בספר שלנו חלב הארץ, חלק שישי, כתבתי בסייעתא דשמיא רשימה, רצף של כוונות לכוון במקווה בערב פורים, זה מחר, וגם אם ירצה השם, באשמורת הבוקר של יום פורים. מי שיזכה, זה יכול להיות קרש קפיצה מאוד מאוד גדול בשבילו, ומפתח מאוד מאוד גדול לזכות להשגת טהורה ולקדושה עליונה, ולהאיר במדרגות הנפלאות האלו. כמו שאמרנו מקודם, בשם רבותינו, שכל יהודי יכול להגיע ביום פורים מרוב ההערה הגדולה, אפילו לרוח הקודש וגם למעלה מזה. אסור לפספס זמנים כל כך יפים וכל כך מיוחדים. בכתבי הארי מובא שמאוד נזהרים לא ללבוש אף פעם בגדי שבת בחול. בגדי שבת רק שבת. ומעשה שהיה, שרבנו הארי הקדוש, שהוא יצא בלילה, באשמורת 2-3 בלילה חושך, לא היה להם אור, לא היה להם חשמל, 450 שנה, והוא בטעות לקח מהארון גלימה של שבת. כשהוא הגיע לבית הכנסת, היה נר, הוא אמר, בוא'נה, זה של שבת, מה עשיתי? לקחתי גלימה של שבת. אז מיד אחרי שחרית הוא רץ לחייט. אמר לו, כבוד החייט, תתפור לי מיד גלימה חדשה לשבת. אמר לו, הרב, אני אספיק אחרי שבת. אמר לו, קח יותר כסף לפני שבת. למה? מה הלחץ שלו היה? אומר רבנו הארי, הבאנו בחלב הארץ חלק 60. יש מלאך מאוד קדוש, קוראים לו זהריאל. לא מזכירים שמו, פעם אחת מזכירים להתלמד. תראו, בחלב הארץ כתבנו, זה חלק 60. יש עוד מלאך קדוש, הקטרי א' למד, הוא נזכר בגמרא ברכות. יש עוד מלאך קדוש, יוצף, כמו יוסף, אבל במקום סמך צדיק, יוצף, חירון, ח' י' ר' ו' נ'. המלאך הזה הראשון, זה אריאל, שורה לו בגדים של שבת. גם יכוון אותו, כתוב שם בחלב הארץ, באיזה ניקוד. המלאך השני, שורה על הבגדים הפנימיים של שבת, מה שסמוך לבשר. אז יש מלאך אחד על הבגדים שסמוכים לבשר, יש מלאך אחד על הבגדים העליונים, חליפה, חולצה, עניבה, חגורה, מכנסיים, חצאית אם זה אישה, סמלה. והמלאך השלישי, יוצף חירון, הוא שורה לנעליים. אבל אם ישים את זה בחול, המלאכים האלו לא שורים. רק אם זה רק של שבת. אבל תראו כמה גדול פורים. יום פורים, הצדיקים נזהרים לשים בגדי שבת. של שבת, לא של יום טוב, של שבת ולא חוששים. וככה אני ראיתי מעשה רב. למעלה מ-20 שנה הייתי זוכה להכין בגדים למקווה לאבא הקדוש עטרת ראשנו רבי יורם מיכאל אברג'ל זכותו יגן עלינו, ובכל ה-20 שנה האלו, אבא אומר לי, בערב פורים, אתה שם לי בגדי שבת. כן, אבא. תמיד תענית אסתר בשעה 2 בצהריים, הוא היה יורד למקווה, וטובל, והיה כבר מונח על הקולבים, כל הבגדים של שבת, סט שלם. מבגדים פנימיים, חליפה, לפרק שלו, לעניבה, לכובע, כל של שבת. וככה נכון לנהוג וככה נכון לעשות. גם זה הכנה חשובה למגילה. הרב רוצה לתרגם את זה? ומיד נמשיך עוד חלק בכבוד. כן, כן. So we said that a proper preparation is necessary for these lofty days that are upon us. The rabbi is quoting once again, 𝐸𝐫𝐫 𝐂𝐸𝐳 in his ways, as well as the ways of the righteous people that do these unique actions during these days, which one of them was to dip on the day of Ta'anit Esther, as well as the day after, just the way they would dip before Shabbat. The Hasidim, the way they do it, they dip every morning before they pray. And there's an additional custom to do it in Ta'anit Esther in the afternoon, in order to receive the spiritual light that's available from Mordechai and Esther. The rabbi in his book, Chelev Haaretz, in the 6th installment, has over there listed the special intentions one must have for the eve of Purim when dipping in a mikveh.
And also, as recommended, the following day in the morning, a special intentions that are necessary for the dipping in the mikveh before on the day of Purim. And anybody who is going to partake in this, the dipping in the mikveh in a certain way before these lofty days, is a master key for him to reach incredible heights of purity. And when a person wants to reach these high levels, that we said that in the minimum you can reach Ruach HaKodesh, and you can reach even more than that, if one can imagine. To make us see, make us understand this a little bit better, the Rabbi is sharing with us in Arizal that the Arizal ways was not to wear, and recommendation was not to wear the clothes of Shabbat during the week. So one time when he was leaving his house, it was a dark night, 2:00 in the morning. We're talking about 450 years ago, where the only light that was available was maybe a candlelight or no light at all. Mistakenly took one of his coats that was his Shabbat coat. And only when he got to where he was, there was a candle, and he noticed that he was wearing a clothing from Shabbat during a weekday. Immediately he ran to the tailor, and he asked him that he should sew for him a brand new jacket that he will be able to use on Shabbat. The tailor told him, it's such short notice, I might have it ready for you after Shabbat. He says, I'm willing to pay a lot more money in order for me to get this jacket before Shabbat. Furthermore, the Rabbi is sharing with us a deep lesson here in regards to angels that are responsible for a person's clothes. There are 3 types of angels that we can only say their name once in order for the learning, but typically we don't say angels' names. And the Rabbi said that there's a malach who's called Zahariel, and there's another malach, another angel that's called Akatriel, and there's another malach that's called Yotzef Chiron. And each one has a specific job. The first angel that we mentioned, Zahari, and then the Aleph and the Lamed, he is responsible for the clothing of Shabbat. The second angel that we mentioned, Akatri, and then Aleph and Lamed, he is also responsible, but for the internal clothes of Shabbat, the ones that are closest to the skin. So the first angel is responsible for things like a shirt and pants and jacket and tie and so on, in overcoats, where the second angel that we mentioned is responsible for things that are closer, like the undergarments, a t-shirt, underwear, the seat that's beneath it, anything that's close to the skin. The last angel's name that we mentioned, the Yotzef and Chiron, he is responsible for a person's shoes. And if a person is going to wear these during a weekday, then these angels don't go back to being on the clothes that belong to Shabbat. The minute that they are worn in the weekday, they lose their status, and the angels no longer are connected to them. On the day of Purim, it's permissible to put on clothes of Shabbat, and we don't worry. Look what a lofty day the day of Purim is. That it's even merits to have the holy clothes of Shabbat to be put on during that day, and it's not something that you have to worry about, and not have to worry about losing those angels as well. The Rabbi shared with us that for 20 years he served his father and was always there for during the time that his father dipped in the mikveh. For 20 years, he used to always prepare the clothes for his father, 𝐈𝐬𝐫𝐷𝐸, and he recalls that every year in the eve of Purim, on the afternoon, he would tell them, make sure that you bring me the Bigdei Shabbat. Make sure that you bring me the clothes of Shabbat. So after I dip, I put my clothes of Shabbat. And we see that from here, and this is everything, every single thing that he wore on Shabbat, from the undergarments to the clothing, to everything that was worn on Shabbat, he would wear fully on the day of Purim. And this was the proper preparation for the reading of the Megillah.
כן, כבוד הרב. טוב, עכשיו לענייננו, לעניין קריאת המגילה, בסדר היום של פורים. כאן תקשיבו עוד יותר טוב. סדר היום של פורים, נתחיל מזה ונגיע גם לעניינים של קריאת המגילה. הצטווינו ב4 מצוות בפורים. מקרא מגילה, משלוח מנות, איש לרעהו, מתנות לאביונים, משתה ושמחה. מקרא מגילה, חובתה בלילה וביום. צריך לשמוע מגילה גם בלילה וגם ביום. כל הלילה כשר למגילה של הלילה, לקריאת המגילה. אם לא יספיק מיד ברדת הלילה בגלל התענית, יכול ב8, ב9, ב10, ב11, עד עמוד השחר. אם מגיע עמוד השחר ולא שמע מגילה, הפסיד את המצווה. עבר זמנו, בטל קורבנו וחבל. יום, כל היום כשר לקריאת המגילה, וצריך לשמוע מגילה גם ביום. יש איזו הבנה שגויה בפי ההמון, שנשים צריכות רק בלילה לשמוע, וזה לא נכון. נשים חייבות בקריאת המגילה, כמו הגברים, אף הן היו באותו הנס, אסתר המלכה. זכות נשים צדקניות, נגאלו ישראל, וגם היא צריכה לשמוע מגילה גם בלילה, גם ביום. אצלנו בבית מדרש, המאיר לארץ, בישיבה הקדושה כאן, יש 2 קריאות, גם בלילה, גם ביום. קריאה ראשונה המרכזית אני קורא, ובקריאה השנייה אחד האברכים קוראים, כי אני עסוק עם הקהל בדרך כלל. יש אברך חשוב שהוא קורא. קריאה ראשונה, צורך העניין בפי שעון של ארץ ישראל כאן, אנחנו נתחיל מחר עם ירצה השם, ב4:45 מנחה, בבגדי שבת, עושים כמה דקות בין מנחה לערבית, 10 דקות, למצוות של היום. יש במזרח 3 קופות גדולות, על קופה אחת כתוב זכר למחצית השקל, על קופה השנייה כתוב מתנות לאביונים, ועל קופה השלישית כתוב קים-חא דפיסחא. נוהגים מנהג אבותינו, מנהג הצדיקים, לפני שמתחילים ערבית, להשלים את המצוות. ואיך עושים? ואני אסביר. בזמן שהיה בית המקדש קיים, אז היו מעמידים בכל עיר שולחנות. מה זה שולחנות? גבאים. גבאים נאמנים מבית המקדש, והם יושבים בכל עיר בישראל, בעם ישראל וגם בגולה, יש גבאים נאמנים, שכל אחד מהיהודים הולך אליהם ונרשם, הנה העברתי עליי, על אשתי, על הבנים, הנכדים, החתנים, הכלות שיחיו, הנה זה זכר, זה מחצית השקל. זה בערך בין 20, זה 9 גרם כסף טהור. כמה שווה 9 גרם כסף טהור? זה מה שצריך להעביר. אלא שאחריו בית המקדש, עכשיו, שהיה בית המקדש קיים, מה היו עושים בכסף הזה? היו עושים בו שיפוץ לבית המקדש. ועכשיו נשאר בו קופה משנה שעברה, היום הנה מביאים מחר את כל הכסף החדש נכנס. עכשיו יש לנו עודף בקופה, נגיד $1,000,000. מה עושים? מביאים בזה קורבנות, זה נקרא קיץ המזבח. כל הרגע פנוי קורבן מזה. הכלל במחצית השקל, העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט ממחצית השקל. מה הכוונה? אסור להוסיף. אפילו יבוא אדם העשיר, יגיד, אני אביא $1,000,000. לא, תביא מחצית השקל. יבוא אני אתן רק, לא, תתן חצי. כולם אותו דבר. וזה אומר משה רבנו לכפר על נפשותיכם. הנתינה הקטנה הזאת מכל הלב, מכפרת על נפשו של האדם ועל בני ביתו. היום משתמשים עם זה לזיכוי הרבים, להפצת תורה, לקרב ליבם של עם ישראל, להחזקת תורה, להחזקת תלמידי חכמים, ישיבות קדושות, כוללים של אברכים, לבנות בחורי ישיבות, שהם דור העתיד שלנו, יתומים ואלמנות, ושאר מצוות של צדקות, ואשר מי שזוכה. גם כאן זוכים להעביר, מי שירצה יכול להעביר לבית המדרש, אנחנו נבקש מידידיה שיעלה כבר פרטים, בנימין, לעלות כבר פרטים, יש חשבון לבית המדרש בארצות הברית, מוכר, סעיף 501, מי שירצה, אפשר לזכות להעביר לשם, ולהיות שליחים טובים, וזו זכות גדולה מאוד. מצווה נוספת, מתנות לאביונים. מתנות לאביונים, שימו לב, בשונה מכל שאר המצוות,
מי שלמשל העביר היום, הוא לא יצא ידי חובה. הרבה מעבירים אלינו, אבל אנחנו מקבצים את זה, באותו בוקר, למעשה כבר מחר בערב, אנחנו כבר שולפים את כל הרשימות, ומכינים מעטפות, המון מעטפות, שיש בהם הרבה מזומנים, והשליחים שלנו, כל אחד מקבל כתובות למי להעביר, ככה עד יום פורים 9-10 בבוקר, העבירו הכל הגיע ליעדים, ומי שצריך לקבל קיבל בלב טוב, בעין טובה ובלב שמח, וזו ברכה גדולה מאוד. וזה כדאי מאוד, וזה שווה על הכל. בנוסף, אם מביא מתנות לאביונים לפני, לא יצא ידי חובה, למה? כי זה צריך להתחלק אותו יום. יבוא אדם יגיד, תשמע, למי אני אתן? מי שבאמת אביון, לא נעים לו לקחת. ומי שלא אביון, אין מצווה לתת לו. איך אני אדע למי לתת? לא נעים לי. לכן תיתן, לך לרב, או גבאי נאמן, תעשה העברה מהחשבון, חשבון של בית המדרש שתודיע. העברתי $100, העברתי $1,000. מצוין. קחו את זה, ויתרגמו את זה לסלים, למשפחות, למנות, וזה יגיע במעטפות מסודרות אותו יום בשמחה רבה. המצווה השלישית, קימחא דפסחא, עזרה לאביונים לכבוד חג פסח ובפרט לתלמידי חכמים. זה נושא בפני עצמו שצריך שיעור מיוחד עליו, בלי נדבר עליו בשיעורים הבאים, משבוע הבא אנחנו נתחיל לעשות הכנה לפסח, לליל הסדר, להגדה, בהלכה, בהנהגה, בקבלה, בחסידות, אנחנו נדבר על הכל, ונייעד, בלי נדר גם נושא איזה כמה דקות, אבל במילה אחת, הסעיף הראשון במרן השולחן ערוך, בהלכות פסח, זה על עניין של קימחא דפסחא, לדאוג לקמח למצות לעניים לפסח. היום זה לא רק קמח, היום זה בשר ויין ודגים ועוד. פעם היה צריך לדאוג ממש בפועל לאוכל. אני למשל הרבה שנים, היה לי 15 שנה, חוץ מאשר הייתי ראש כולל למשך היום, והיה לי שיעור של הציבור בעלי בתים הערב בישיבה, אבל גם מהצד ניהלתי מפעל חסד, גמ"ח שאני הקמתי לפני 20 שנה, ושם היינו מטפלים ב1,000 משפחות כל שבוע, בכל ארץ ישראל, בחגים ל3,000, לפעמים נושקים ל4,000 משפחות. היה לנו מסעיות וטריילרים וחדרי קירור והקפאה ומערך לוגיסטי גדול מאוד, מפעל לכל דבר, אבל מפעל חסד, שמחלק אוכל לשבת, מדי שבת בשבת, פירות, ירקות, בשר, דגים, עופות, קפואים. אני מכיר את הדבר הזה מקרוב ממש. הרבה מאוד שנים גם הייתי ממונה מטעם אבא, הוא היה מביא לי כל המעטפות, אני הייתי מחלק אותם בפורים, עד 10-11 בבוקר, הייתי מחלק הון עתק ממש. אבל היום השתנה העולם. למשל, אצלי במפעל, חסד, הייתי צריך להעסיק איזה 60 עובדים אז. והיה לנו מסעיות, היה לנו טריילר ופול טריילר, ועד 15, ועוד 5-6 כלים של דיילי כאלו, של 4 טון, וכל הכלים היה לנו. כולם היו בפעולה כמעט 24 שעות. משמרות, היו 2 נהגים על אוטו, והיה עבודה בלי הפסקה. היום השתנה העולם. למה? היום, אנחנו לא צריכים את כל זה. היה בלי של סחורות וחדרי קירור. היום העולם עבד שיטה של גרין קארד. או כרטיס אשראי, אתה נותן למשפחה כרטיס כזה, חבל שאין לי כאן דוגמה, כרטיס כזה, כרטיס אשראי, יש שם 500 שקל, יש שם 1,000 שקל, 2,000 שקל. הוא בוחר מה הוא קונה. לנו זה טוב? לא זה טוב. לנו זה טוב, כי קל לנו עם הסופר, הוא בא לקראתנו, ואני יכול לקנות הרבה יותר, וגם יש אחוזים שהוא נותן כנגד הקנייה, אז יותר קל. וגם יש כאן זיכוי הרבים, והאביון קונה מה שהוא רוצה לקנות. גם הוא לא מתבייש, הרבה מקומות עבודה נותנים איזה שי לעובדים. ולכן, זו מצווה יותר גדולה. גם הוא קונה אוכל ובשר ודגים, וכל הצורך של הבית, הוא ממלא אותו. וגם אין כאן תרדה, ואין כאן הרבה הוצאות מיותרות, ולא מרלוג, ומסעיות, וכלי עבודה, ולא צריך לזה. וזו מצווה מאוד מאוד גדולה. ומי שזוכה בה, כתוב בזוהר, זיו יקונין דילה להשתנה לעלמין. הפנים שלו תמיד יהיו מאירות, אף פעם לא יתבייש. המעלה שלו גדולה כנגד כל העולמות. אין מחיצה בינו לבין השכינה הקדושה. וזה דבר גדול מאוד. זאת ועוד אחי וידידיי.
ליל פורים מסוגל לזמן מאוד מאוד גבוה לקבל את התפילות. מנהג הצדיקים, בעלי רוח הקודש, שהיו ישנים מוקדם, מחר בצאת הצום, ברוך הבא יונל. מנהג הצדיקים, שהיו מחר פותחים הצום, גומרים לעזור קצת בבית במשלוחים. אגב, מי שיצליח, שהערב, עכשיו, בשעות היום, יום ראשון, ומחר בבוקר, יגמור את כל המשלוחים. להכין הכל, לארוז, לקנות, לסדר, כדי שביום פורים יהיה פנוי למצוות משוחרר, ולא יהיה חצי יום במטבח, ואז הכל בלחץ. ואז מנהג הצדיקים ישנים מוקדם, נגיד 8-9 בערב ישן, יקום ב-1-1:30 בלילה, נטול ידיים, כמו שכתבנו בחלק הארץ חלק ראשון, פרק ד', כמו שכתב רבי זושה, לפני שמוריד את הרגליים מהמיטה, נטול ידיים. וזה עוזר להפריד יצר הרע, והסמ"ם הרשע וכוחות הטומאה ממנו לגמרי. גם מברר את הנפש האלוקית והבהמית, זוכה לקדושה גדולה. ואז ילך למקווה, יעשה ברכות השחר, תיקון לאה, בלי תיקון רחל, רק תיקון לאה, וכל ההקדמות שהבאנו בסידור כל אורינה וישועה של המאיר לארץ, כל ההקדמות שיקרא עד העקדה. זה יועיל לו מאוד. יועיל לו גם כל התיקונים שכתבתי שם אחרי שחרית עד מנחה, יקרא הכל, תיקון היסוד, תפילה, עניינים, פרנסה, הכל. ואז יעצום עיניים, ויבקש מהשם בקשות. וישתפך לפני השם, זה נקרא התבודדות, ויפרש שיחתו לפני השם, בפרט שימחל לו עוונות של נאורים, כל מה שמסך מבדיל בינו לבין השכינה, תתאמץ על זה מאוד מאוד לפני שכינת אוזנו תתעלה ותתפאר לעד. מתוך זה הגיע לשחרית, אני מגיע כאן, פותח את הבית כנסת כבר מוקדם, כבר מ-2 בלילה פתוח, וכל מי שבא תופס מקום וזה טוב, שחרית בנץ החמה, ומיד אחר כך מגילה, אחרי ספר תורה, אני לא יודע בשעון של חוץ לארץ, של ארצות הברית, כל מדינה לפי השעון שלה, אני יודע לפי השעון שלנו בארץ ישראל בנתיבות, אנחנו נתחיל שחרית בשעה 5 אם ירצה השם, ובשעה 6 אנחנו נעמוד, 5-6 נעמוד לעמידה, נעשה שחרית קצת ניגונים, קצת שחרית חגיגית, שמחה, לכבוד החג, 6 נעמוד לעמידה, 6:20 בערך אחרי ספר תורה, בעזרת השם יתברך, נעשה מגילה, גם אנחנו נקרא בעזרת השם קריאה ראשונה, בעזרת השם פתוחה, בעזרת השם בישיבה הקדושה בבית המדרש, וזה זכות גדולה מאוד. מי ששמע מגילה דרך טלפון, לא יצא ידי חובה. היום שיש טכנולוגיה, ושידור חי, שאלו אותי היום, מנהל מחלקת המדיה של בית המדרש ניגש, אמר לי הרב, יש פנייה גדולה מהעולם, אלפים רוצים לשמוע מגילה בשידור חי מהרב. אמרתי, יכולים לשמוע, והצרדה שהם לא יצאו ידי חובה. מגילה ששמע בטלפון לא יצא ידי חובה. יותר מזה, אפילו רמקול, בסתם לא שומעים דרך הרמקול, מי ששמע דרך הרמקול לא יצא ידי חובה. מתי כן יוצא ידי חובה דרך הרמקול? כאשר גם ככה אני עומד בבית מדרש וקורא, גם בלי הרמקול, שומעים אותי כולם. אלא עם רמקול אני יכול פחות לאמץ את הגרון, והוא פחות יאמץ את האוזן לשמוע, אבל גם בלי הרמקול הוא שומע אותי טוב, אז אפשר לקרוא גם עם הרמקול. אנחנו עושים רמקול פתוח באופן רחוק ממני, שזה קצת מקל על השמיעה, אבל גם בלעדיו שומעים מצוין, ואז אפשר. אבל מי שלמשל יעמוד בקומה מתחת וישמע מהרמקול, לא יצא ידי חובה. גם נשים צריכות לשמוע מקרא מגילה. מי שכבד עליו התענית, יכול לקחת איזה כוס קפה, חתיכה, משהו קטן, רק יועיל לו לרענן את המוח בסדר גמור. ואין בעיה, לכתחילה. אמנם לא צריך לזה, לא צריך קידוש, לא צריך הבדלה, זה לא כמו כיפור או משהו. אפשר, אבל לא צריך, האמת היא השמחה, היא נותנת חיות לבד. מי שחולה לב, או לוקח כדורים, בשום אופן לא יתענה. מחר, שמעתם מה אמרתי? מי שיש לו קוצב לב, או כדורים של לחץ דם, או סוכר, או כל מיני עניינים, בשום פנים ואופן לא יתענה. אפילו הוא גם לא לוקח כדורים, רק חלש מדי, שיוכל וישתה רגיל, הכל בסדר. דיברה התורה לבריאים, לא לחולים.
אחרי שאדם זכה להשתפך לפני השם בעלות השחר של פורים, ולבקש רחמים וקרבת השם, צריכה לשמוע מגילה של יום, תכף מיד אחרי התפילה, יעשה חוק לישראל זריז עם תפילין דרבנותם, יש כאלו זוכרו שיש להם תפילין קטנות, יש להם רש"י ורבנותם ביחד, זה מעלה יתרה, אז יש להם שתיהם, אבל גם מי שלא תכף יהיה לכולם בעזרת השם, וזו זכות גדולה. אבל מיד אחרי התפילה תפילין דרבנותם, ומיד יקרא חוק לישראל קצת תהילים, תיקון כללי, וירוץ לקיים מצוות של היום. מצווה של דברי סופרים ושל משלוח מנות, מתנות לאביונים. מתנות לאביונים יותר חשוב, שיספיקו ללכת לקנות, למלא את הבית שלהם ברכה ושפע. אם האביון, במקום לקנות אוכל קנה נעליים, זה לא בעיה שלך. אתה נותן לו שיקנה אוכל, הוא יקנה מה שהוא רוצה. שיהיה נתינה שיעור שאפשר לקנות באיזה מאכל, איזה פלאפל, איזה סנדוויץ', איזה משהו שיש בו כדי חיותו, שתי מתנות לשתי אביונים, גם משלוחי מנות. כמה שיהיה הרבה במתנות לאביונים משלוחי מנות, זה מצווה גדולה. המטרה במשלוחי מנות להרבות אהבה בישראל, פרט אם יש מישהו שהיה קצת איזה מתח במשך השנה איתו, כדאי שיקח לו משלוח מנות עם מכתב יפה של ברכה, איזה נשיקה, איזה חיבוק עם הכוס יין של פורים, ועשה אהבת ישראל, וזה דבר גדול מאוד. גם בפורים חייב להקפיד על ההלכה. למשל, ראיתי אנשים מקלים, לא ילבש. ראיתי איש שם חצאית, סמלה, בגד אנשים, מתחפש לאישה. משוגע, מג'נון. מה אתה... מעבול, ככה נפל על הראש שלו, ככה משוגע. זה לא טוב. לא ילבש, אסור. זה גם מזיק לנפש. יש כמה פוסקים נטו צד להקל בזה, ואין רוח רחמים לא חי מהם. בשמיים לא שמחים מזה. זה גם פוגם בנפש של האדם. גם אישה, לא תשים בגדים של איש, זה לא מתאים. גם ששמחים, עושים סעודת פורים כמה משפחות ביחד, ושמחים ורוקדים, כן. חס ושלום, נשים ירקדו, אסור. ירקדו אחרי מחיצה, צנועה לגמרי, כן, אבל אסור שמישהו יראה אותה. או מה שאמרו בגמרא, זמרי גברי בעננה שפריצותה. ישירו הגברים יענו אנשים, אסור. צניעות. משפחה, זה אומר הורים, בנים, הבנות, חתנים, כלות, מצווה שיהיו ביחד. אבל גם הבנות לא תרקודנה. הגברים יקומו לרקוד, כן, וישמחו, יעשו כפיים, משפחה, בסדר, ישבו ביחד, בסדר. העיקר שיהיה שמחה וכוונת תורה לשם שמיים. אין מצווה להשתכר ולהיות משוגע ולהקיא, יש מצווה להיות מבוסם. גם מבוסם באיזה רמה? ברמה שהוא שמח, טוב. מי שמכיר בקבלה, מבואר ישתה 15 כוסות. הרבה נשחי הביא את זה בכתר מלכות. אבל לא צריך כמו לוט. גם לא, אני לא מדקדק בזה. שותה, אבל בשביל לשתות יש כלל בשתייה, אף פעם לא שותה על קיבה ריקה. אלא איך ישתה? קודם כל יאכל לחמניה או 2. יאכל כמה סלטים. יאכל איזה חתיכה דג. אחרי יאכל חתיכה דג, זה כוס ראשונה. עבר חצי שעה, עוד איזה כוס, עוד איזה פיוט, עוד איזה כוס, עוד איזה שיר, עוד איזה שמחה, עוד איזה מיליצה, ככה בנחת. מנהג הצדיקים, וככה ראוי לעשות ככה מנהג של אבא הקדוש, ככה מנהגנו, בלי נדר. אצלי למשל מגיעים בין 9 ל-12, כל הציבור מגיע אליי הביתה, לפי תנועה, בין פחות הסף מגיעים 100,000 בלי הנרה, בתנועה של משלוחי מנות. 12, 12 וחצי, איך שמגיע הזמן מנחה, עוצרים, עושים מנחה. ואז, זהו, עוברים לחלק הבא של היום. אז תראו איך סידרנו את הזמן. הלילה מגילה, פתיחת הצום, ישנים מוקדם, וקמים תפילה והשתפכות הלב והנפש לפני השם, קצת לומדים חסידות, וכמה תפילות, מי שיכול להשלים תהילים, בלילה זה טוב, בליל פורים יכול, אם לילה לא קוראים נכון, בליל פורים אחרי חסד יכול לקרוא לך תחילה, יש בזה תועלת, אבל אחרי הסדרים שאמרתי. ביום, בבוקר, מתנות לאביונים, אגב משלוח מנות, עד חצות היום, איך שמגיע 12, 12 וחצי, תעשו מיד מנחה. ואז מנחה, ומיד אחר כך סעודת פורים. תסכמו עם המשפחה, מי שבא אורחים, אחד נטילת ידיים, אחד וחצי, ואז ימשיכו את הסעודה. בספרי החסידות הביאו מעלה למי שממשיך את הסעודה קצת לתוך הלילה. נגיד שקיעה ב7, ב6, אז ב6 שקיעה עד 7, עד 6 וחצי. קצת לתוך הלילה של ליל ט"ו, כמו שממשיכים סעודה שלישית קצת לחול, להאריך את השבת קצת, להוסיף קדושה ולהמשיך קדושה, וזה כדאי, יש בזה מעלות.
ישים לב שלא יאבד ברכת המזון דאורייתא, תפילת ערבית וכו'. ואשרי אדם שזוכה לנצל את היום הקדוש הזה בשמחה של מצווה, בקדושה ובטהרה, ויראת שמיים טהורה. ואשרי אדם גם שנזהר להיות מרוכז. עכשיו גם עוד דבר, אחד מהדברים שמאוד פוגמים בקדושה, מי שנרדם עם התפילין חס ושלום. אדם ייזהר לא להירדם בתפילין. ייזהר חס ושלום לא להשיח שיחת חולין בתפילין. תמיד ייזהר בזה בלי נדר, מנהג החסידים, ייזהר בזה מאוד. לא מדברים בתפילין. דברי תורה כן, קח לישראל קצת תהילים, ויחלוץ אותם מהר, כדי להזדרז לקיים המצוות של היום. ויהיה שמח וטוב לב, וישמח עם כל אחד, יכבד כל אחד, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ישרה שמחה וברכה בהשראת שכינה בקרבנו, ממש כל השנה כולה. פרט נוסף ואחרון חביב, נושא של צניעות, גם בפורים, נפגשים משפחות, שזה לא יהיה סיבה, כל מיני חברים, אז מתחילים ביחד, פתאום מגיעים לתקלות לא טובים. היו שאלות לפני שנתיים בבית הדין קשות מאוד בגין העניינים האלו, מעדיף לא לפתוח את זה, אבל צערנו הרב, אנשים חשבו פורים מותרה התורה, והתירו כל מיני גדרים, ובסוף נפלו לקווים יותר מקווים אדומים. לא צריך למקומות האלו. חכם עיניו בראשו. כל אחד כאן הוא ראש משפחה, יש לו אישה יקרה אחריו, יש לו בנים, בנות, בן פורת יוסף חתנים, כלות, נכדים בן פורת יוסף, אולי גם נינים בן פורת יוסף, צריך לשים לב, לראות תמיד צעד קדימה, להיות ערני, שמור עליהם קרוב אליו. הגמרא אומרת, דברים לא טובים מאישה ששותה. אישה לא צריכה לשתות. גברים ישתו. אישה ילד בעלה, זה חצי כוסית עם זוגלה של יין, כן. עוד דבר, שתייה של ויסקי, ערק, וודקה, קוניאק, מחיה, כל הדברים האלו בפורים לא צריך. אין בעיה מצווה. מצווה יין, לא אלכוהול. אלכוהול מזפת את המוח. יש 3 דברים שמזפתים את המוח ברמה קשה מאוד, ויוצרים קליפה עבה, ובקבלה מבואר עושים מחיצה גדולה בין האדם לבורא יתברך. חס ושלום היו לו תהיה מחילה מהכבוד, סמים, מחילה מהכבוד לא נוגע לאף אחד, כולם קדושים וטהורים, נשים, מחילה מהכבוד, ואלכוהול. 3 באותו דירוג בקבלה. 3 עושים קיר בין האדם לבורא. אז בשבת יקדש על יין, מצווה, אבל כל האלכוהולים מסביב לא כדאי. זה כהנהגה גם יחסוך הרבה בעיות שלום בית, והרבה גיטין והרבה תקלות. פורים המצווה יין, כן, ככל שיהיה הרבה, הרי זה משובח, אבל אין מצווה שיקיא ויעשה בעיות. גם שלא להוליד שנאה בלב של הילדים, הרבה ילדים ראו, ההורים לא נהגו טוב, שגדלו, אמרו מה אנחנו צריכים כזה חינוך, והלכו למקום אחר חס ושלום. זה לא המטרה, אסור שזה יהיה. מה צריך לעשות? לשים לב, שיתקדש עם שמיים על ידינו. מנהג של אבותינו לקרב את הילדים, להביא להם דמי פורים, שמח אותם, שבח אותם, לפרגן להם, לרומם אותם, לברך אותם. ואז רבה, יקשור אותם באוהלה של תורה, באוהלה החכמים, זכות זה יזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, וסוף השמחות, ובכבוד כבוד הרב. כן. So the Rabbi wanted to give us a continuation of the order of things of the day. We are continuing to the reading of the Megillah, which is the order of Yom Purim. The day of Purim has 4 mitzvot that are connected to it. One of them is the reading of the Megillah. The second one is Mishloach Manot. The third one is Matanot Le'Evyonim, giving charity. And the fourth one is Mishteh, to have the feast, to have the meal. The Megillah part of it is an obligation to be read in the daytime, in the nighttime and the daytime. The nighttime, a person can read the Megillah the entire night. He has the ability till the break of dawn. And for the daytime, he has the entire day in order to fill the mitzvah. However, if a person in the nighttime
missed the opportunity to be read, meaning from the entire night till the break of dawn, he did not read the Megillah, the time has passed, he no longer qualifies for that reading of the nighttime, and he has not performed the mitzvah of reading the Megillah properly. There's a misconception that women only need to hear the reading of the Megillah only one time. It's no such thing. Women are obligated to to hear the Megillah 2 times as well. As we know that the miracle was for not only for the men, for the women as well. So since the miracle is for them as well, they are obligated to hear the Megillah in the nighttime and in the daytime. The rabbi gave a sort of a schedule of that, how they do it in the yeshiva in Israel, of how they get together at 4:45. They pray mincha, and in between mincha and the reading of the Megillah, they take 10 minutes in order to do the other mitzvot that we are obligated to do during that time. And the other mitzvot is machatzit shekel, matanot le'evyonim, and kimcha de pischa. The 3 mitzvot are that we give the equivalent of machatzit shekel on this day. We give the presents or charity to the needy at this day. And also we give kimcha de pischa, which is another form of charity to have so people can have food for the upcoming holiday of Pesach. And right before Arvit, you're able to fulfill all those mitzvot. Now, to go a little bit deeper into what each mitzvah pertains to. During the time of Beit HaMikdash, they would put in each city a table, and on that table there would be people, there would be gabayim, people that were responsible to collect, trustworthy men that were responsible for collecting all the machatzit shekel, and each person would give it according to the people that are in his home or the people that are connected to him, and they would give a half a shekel. And they would say, nowadays when we do this mitzvah, we say that this is the zecher machatzit shekel, in remembrance to the machatzit shekel that the Jewish people used to give in order to give it as a charity to the Beit HaMikdash for the upkeep of Beit HaMikdash. Nowadays, the monetary value of machatzit shekel is 9 grams of pure silver. So whatever the cost is of 9 grams of pure silver, that's what would be the value of machatzit shekel. And the whole nation would partake in this, and all the money that was collected would be for the upkeep of Beit HaMikdash. However, if the year looped around, and now they're collecting the brand new machatzit shekel for the upcoming year, what do you do with the leftover money if there was a surplus? So whatever there was a surplus, they would bring it to Kitzan HaMizbeach, which basically means that anytime that there was a lull in the action in Beit HaMikdash, they would start to give offers and sacrifices from the leftover budget from last year's machatzit shekel. And we know that machatzit shekel had a specific rule to it, that you don't add and you don't take away, that the person is, whether you're poor or rich, if you're poor, you don't give less. If you're rich, you don't give more. Each person gives only half. And we know that the whole purpose of it also was, besides the upkeep of Beit HaMikdash, the budget for the upkeep of Beit HaMikdash, but it was also to atone for the souls. So this was also a sign of a form of atonement for the Jewish souls. Now, nowadays, what we'd like to, since Beit HaMikdash is not with us at the moment, you take it to a place that does the exact same work as Beit HaMikdash, a place that is busy with working with the public when they're promoting Torah around the world, that they're supporting Torah learners, that there's Torah institutions, kolelim, and people that are taking care of widows, orphans, anywhere that they're dealing with the Jewish public. For example, as we already know, that the Rabbi's yeshiva, Hameir Laarets, does all of those things under one roof. So if somebody wants to merit to be able to give machatzit shekel and gets the merit that it goes to all these different categories or avenues of charity, is able to connect with the yeshiva. We already know how to connect. If not, the Yedidia is available to
to give us the information of how to connect to the yeshiva in order to give the charity if needed. We also have the next, and not only that, this charity that we give is also, since the yeshiva is in Israel, it's under the 501c category here in the States for anybody who wants to give charity and still want to claim it in their taxes. The following mitzvah is Matanot LeEvyonim. The Matanot LeEvyonim is a charity to the needy. And once again, how do we qualify or classify anybody to be a poor person? Sometimes you know, sometimes you don't know. So, what we do typically is, most places that have already collected money beforehand, you have not performed the mitzvah because the mitzvah has to be done on that day. So even though that some people are preparing for that day, what the yeshiva does is it collects all the money, it gathers it all together, puts it into specific envelopes, puts it in the hands of the couriers, and to make sure that this money reaches the people in Purim in the morning. And that's why and if you still don't have any access to poor people, you want to say, I want to perform this mitzvah of Matanot LeEvyonim, but how do I know who's an Evyon? The rabbis know. You always get in touch with people that in your within community that know people that are less fortunate, or get in touch with the yeshiva, Hameir Laarets, because over there they are taking care of thousands of families that are needy in Israel. The third mitzvah of the day is 𝐸 Pesach, where we give help for the holiday of Passover. And for this 𝐸 Pesach, the rabbi should give a whole lesson of its own, how to go about it, what are the halacha, what the ways of Chassidut, the ways of Kabbalah. But nevertheless, just a little bit about it in this lesson today is the number one halacha that when you learn about Hilchot Pesach, the Shulchan Aruch opens up with 𝐸 Pesach, that a person should make sure that the people in his city, in his town, or Jews around the world are not without food for the holiday of Pesach. They should have enough money for meat, for wine, for fish, and everything else that a person needs to make a proper meal for the holiday of Passover. And the rabbi shared with us that for many years he was he opened many years ago, close to almost 20 years ago, he opened up a gmach where he was managing it for over 15 years. And this is besides him being the head of a kollel, the head of the yeshiva, besides him giving the classes in the nighttime, the famous classes that he gives on Mondays and Thursdays that are hours long, and he meets with the public. He had a gmach, which was for over 20 years, which was a legit organization that would take care of over 1,000 families on a weekly basis, and over 3,000, 4,000 families in the time of the holidays. And it entailed having an operation that had trucks and semi-trailers and refrigerated rooms and warehouses, and you'd have to store meats and chickens and fish and vegetables. And it was a large operation that worked for 24 hours nonstop, had many employees, many trailers, many equipment, a lot of things that needed to run this business. And today the world changed. Today it's easier to just give the people a credit card that has 500 or 1,000 or 2,000 shekel on it, and they can go and choose what they want for themselves, as opposed for this whole operation. So as time changed, less and less was necessary for this warehouse and for this upkeep of purchasing food and selling food and distributing food. And we are able to streamline it through the process of a credit card. And by doing that, you're able to service the public in a much faster way and more streamlined. And the poor person is able to buy whatever they want. And he's also not embarrassed, because the card that they're giving is a famous card that is given to all people as a gift card in many, many workplaces. So just like a person would use a gift card for their purchases, the poor person is at the check line using a gift card, and he's not embarrassed. Plus, this obviously solved the solution of not having a big overhead to run such an operation. And it says
that a person who does this, a person who takes and makes the effort for kimcha de pischa, he says that his face will never change, that he will never have, meaning his face will never change. He will never be embarrassed in any way of his life. And this mitzvah of Zikuei Rabim will last for him and for his generations to come forevermore. Now, this time that we're in is also auspicious for our prayers to be received in the heavens in a pleasant way. It's a special time. It's an auspicious time. It's an et ratzon, and a person should use this time wisely. Once we go into the fast and we are after the Megillah reading, what a person should do is right away go home and start, whether if he has time today or if he has time tomorrow, to prepare all the things that are needed for the Mishloach Manot. And then what he does is he sleeps a little bit from 8, 9 o'clock at night up until like 1:30 a.m. At 1:30 a.m., he does Netilah. He washes his hands before his feet reach the ground, as it's brought in the Rabbi's book, also in the practice of Rav Zusha, that the advantage of washing your hands, doing Netilah by your bedside before your feet touch the ground, it nullifies the power of the evil inclination, gives it no power over you for the day. A person starts his day with a Netilah as such, and then continues to go to the mikveh. And over there in the mikveh, he dips, continues to do tikkun le'ah, and then continues to do all the special supplications that are in the Rabbi's book that are there before prayer. After prayer, there are additional supplications that are in the Siddur, and then once he does that, a person should close his eyes and ask from Hashem all that he wants from him. He should have the bodedut moment and ask for forgiveness for all the sins that he's done in his younger years, and that all the barriers between him and the Shekhinah should fall down. And that would be a proper preparation entering Shachrit. Once he enters Shachrit, whether he prays in nets or any other time, even though the nets is recommended, the reading of the Torah, the prayer of Shachrit is very similar to the prayer of the holidays or of Shabbat, where we sing a little bit. The Megillah reading is in the morning as well, which in Israel would be around 6:20 in the Rabbi Shul. Obviously, the women's section will be open as well, so they can participate in hearing of the Megillah. And just here, the Rabbi wanted to mention a few halachot in regards to the reading of the Megillah, that if a person hears the reading of Megillah by ways of a telephone, he is not yotze, even if it's a live stream. A person does not fulfill their obligation of listening to Megillah by listening to it over a phone. Also, a person who listens to it over a loudspeaker, he's also not fulfilling his obligation. The only stipulation is if the rabbi can be heard in the hall, in the synagogue, without the speaker, and with the speaker, then if a person hears it through the speaker, then he'll fulfill his obligation, because if the speaker was not there, he'd still be able to hear the rabbi. Women, of course, are also obligated in the reading of the Megillah and in the hearing of the Megillah. So when it comes to reading of the Megillah after the fast, some people have a custom to have a cup of coffee in order to give them some strength. After the fast, there's no obligations to make a kiddush or to make some sort of a havdalah. But if some people need a little bit of extra power in order to keep going, they can do that. However, you'll notice that there's going to be such a surge of positive energy and happiness that's going to give you the power to continue until you break the meal after the reading. Anybody who is dealing with being a diabetic or high blood pressure or has a pacemaker absolutely does not fast.
The Torah was given to us. Torah is for the healthy people to perform, not for the sick people. So anybody who's dealing with diabetes, high blood pressure, heart issues, pacemaker, definitely does not fast. The day of Purim, right after the reading of the Megillah, a person should do the learning of 𝐸 with the Rabbeinu Tam Tefilim. If you have the Rabbeinu Tam that are separated, or that are the smaller ones, obviously you keep them on. But if you have the larger ones, is the time where you change them and learn 𝐸 with them. You read a little bit of Tehillim, a little bit of 𝐇𝐴 𝐸. You start to partake in the mitzvot of the day, which is Mishloach Manot and Matanot Le'Evyonim, which is giving the charity to the needy, and of course the Mishloach Manot to friends, family, and people that are far away. Now, even if you give your Matanot Le'Evyonim, you give the charity to somebody, and even though that you're giving it to him for food or for things, and he decides that he wants to buy shoes with it, it doesn't matter. The person who's needy can use it for whatever he wants. The Mishloach Manot and Matanot Le'Evyonim, the whole reason behind it is in order to increase love and unity within the new Jewish nation. So the whole purpose is in order to create this closeness and to increase Ahavat Yisrael. Now, during this time, there's a custom to get dressed up in a costume. One should be very careful if he's a man not to wear women's clothing. It's forbidden to wear women's clothing, even on Purim. It's not good. It definitely hurts the person's soul, and in the heavens they're not happy with it. So even if you see people that, even though there have been some opinions that might make it permissible, overall it's not a proper thing for a man to get dressed as a woman, and the complete opposite as well. It's not appropriate for a woman to wear a man's clothes. Even though this is a day of happiness and there is music and dancing, women should be very careful that any dancing will be done with a partition, so like that no inappropriate behavior is performed or witnessed. When people are doing it together as families and they're united, even though that everybody is family, brothers, sisters, etc., aunts, uncles, whatever it is, the women still have to act in the way of tzniut, modesty, and there's no mitzvah to get drunk. The mitzvah has to be mevusam, which means what? That you elevate yourself through drinking wine to a point where you are happy and you have a happy heart. There's other Kabbalistic opinions in the Ben Ish Chai of how one should drink 15 cups, but everybody according to the level that they're in. And a rabbi just gave just a good tip: don't start your drinking on an empty stomach. Eat a couple pieces of bread, maybe eat a little bit of fish, a little bit of a salad. Drink 1 cup, sing a little bit, do some divrei Torah, and then drink another one slowly and pace yourself. And that gives you the time between 9 to 12 a.m. After prayer to do all the mitzvot, mishloach manot, so on and so forth. And around 12:30, which is like the time that would be in Israel, they pray mincha. And after mincha is the time to do the seudah properly. It's better to do the seudah after the prayer, as it says over here. The rabbi just wanted to recount that the order that we've just reviewed, that a person, as soon as he wakes up at 1:30 in the morning, he should wash his hands properly, he should do the mikveh, he should do tikkun chatzot, all the other supplications in the siddur that are before it, pray, do the megillah, do the mitzvot of the day, and then pray the mincha at around 12:30, and after that will be seudat Purim. And there's also an additional item where a person can draw the seudah into the night. Meaning, even though that the night starts at around 6:30, you can draw it into 7:30. Similarly, how we elongate the day in Shabbat, how we draw it, we're not so fast
to let the Shabbat go out early. Similarly, in Purim, to stretch out the day a little bit longer in order to still stay in the mindset of Purim. People should also not forget that even though after so many hours have passed, to Birkat HaMazon, which is a mitzvah d'oraita, not to forget to pray Arvit properly, and to be in Simcha, and Kedusha, Tahara, to be in happiness, to be in holiness, to be in purity, and to be very, very focused on how to manage the day properly. Furthermore, we know that a person should be very careful also during the times that he is praying, not to fall asleep with tefillin, not to talk while he has his tefillin on, and that the person should also be happy, pleasant, and to respect every single person when he is during this day, as sometimes a person could lose their faculties by the things that are surrounding this holiday. It's very important to be in a state of modesty, even amongst families. Sometimes you get into situations that are uncomfortable because of improper behavior or over drinking. A person should make sure not to go into those red lines on the day of Purim. And everybody has a red line that you don't want to pass. Keep in mind that you're head of a family, that you have a wife, you have children that need to get married in the future, and you don't want to walk away from this day with having a sort of like a bad mark on your name because of something that happened on a day that you lost control. You always have to look one step ahead. Always have to have the right mindset and to be aware of what's going on. It's also not good for a woman to drink. A woman can have half a cup or just for the sake of the mitzvah, but typically women should not drink. Also, the mitzvah is in drinking wine, not alcohol. A lot of people drink whiskey and arak and vodkas and all these different alcohols. And the truth is that the mitzvah is not to drink all that. The mitzvah is actually to drink wine. As a matter of fact, the Rabbi shared something incredible with us. He says that there's a very thick, heavy negative spiritual husk, a wall that separates between us and the Kadosh Baruch Hu when we do three things. Three things create a huge distance, a huge barrier between us and the Creator. And the Rabbi asked for forgiveness as he said these words, but a person should distance themselves from drugs, from women, and from alcohol. Those are the three things that push away and create huge barriers and huge negative spiritual husks between us and the Creator. So even though this is a day that we're instructed to drink, it's to drink wine and not alcohol, because alcohol in itself creates a barrier. And the mitzvah is to sanctify on wine, to bless the day, to drink wine, or just on Shabbat, we sanctify the day through drinking wine, not through alcohol. And one should be very careful that he doesn't get to a state where he needs to throw up, or certain things that are improper happen, and then it becomes that the children have a negative association with the day. It's very, we don't want to get into places where things can get dangerous. Let the day be a day where the children see you giving them the Purim, giving them money for Purim, that you're blessing them, that you're elevating them, that you're complimenting them, that you're bringing them closer to the world of Torah. Let that be the Purim and not the complete opposite. כן, כבוד הרב. דבר נוסף, שומעים בסדר? כן. אז אנחנו דיברנו, יש מנהג טוב שיכולו קצת מעט חלבי בפורים. אז המרוקאים עושים ברקוקש. זה קוסקוס חלבי. או משהו יעשה קצת בבוקר, לא עושים איזה טקס כמו שבועות, לא צריכים איזה להרבות. איזה נגיעה קטנה, למה שקיבלו התורה הקדושה.
אז רמז דבש וחלב תחת לשונך. וזה נכון וטוב. אבל לא צריך להרבות בהגזמה, כי עיקר השמחה בסעודה בבשר ויין. בשר האמור זה לא עוף. מי שאכל עוף גם את זה ידי חובה, לעניין הלכות נס קפה, לעניין קופי, אז זה בסדר, אז לא יכול לשתות חלב. אבל אין לו דין של בשר. בשר זה בשר בהמה, בשר בקר או כבש או שתיהם יחד, ומשובח. וזה עיקר בשר, ואין שמחה לבשר ויין. אלא שמחה בבשר ויין, ובעזרת השם, השמחה של בשר ויין, יש שפע גדול מאוד, ושנה שמחה ומבורכת, ובעזרת השם, יהיה פורים שמח, ומלא שפע של קדושה ושמחה ואורות גדולים, ונזכה להיות כלים לקבל את האור הגדול הזה. אני רוצה לצרף ברכה לרב שרון היקר, על הליווי כל השנה בהתמדה, על אהרון היקר, ורבי אריה קוקוס, 𝐂𝐨𝐧𝐭 ושרלין הסדקת, לבריאות ולשמחה ולאריכות ימים ולזיווג טוב, ולגבריאל ולמיכאל נקטלוב ונטליה ורבי יצחק חדידה וז'אנט ולאה ומיכאל חודרי הסדיק ורבי משה ומרים לסקר וניסן ופדרו ושקירה ורבי שרגא מנחם ורבי יעקב ישראל קנדחורוב ויונל פלוס הסדיק וז'ו חזיזה ויהושע וסלי בן אישו ומיכאל קנדחורוב ומיכאל בוסקילה ודן מיכאל בן אישו ואברהם ורבי אברהם וידיד בן שבת וגם האיש יקר רבי שם טוב נחמני, לאריכות ימים, לשפע, לברכה, בזכות ההתמדה שלהם בשיעור, יאיר ויגן עליהם, אלף המגן, צינה וסוחרה, שפע וברכה, אמן כן יהי רצון. אולי לא הזכרתי מישהו איתו, סליחה. אבל משבוע הבא אנחנו נתחיל לדבר על הלכות פסח, גם בהלכה, גם בהנהגה, גם בחסידות, גם בקבלה, בשפה שאפשר לדבר, ויהיה הכל נחת רוח ליוצרנו, אמן כן יהי רצון. חג שמח והמשך שבוע שמח, מלא ברכות וישועות. חג שמח, כבוד הרב. אין כמוכם. אתם יודעים, יש לכם אבא בארץ ישראל בנתיבות, אוהב אתכם. תגידו, יש לנו אבא בארץ ישראל בדרום, אוהב אותנו. אני לא מבין. אתה תגיד להם, הרב שרון, שיש להם אבא נוסף בארץ ישראל שאוהב אותם. כבוד הרב שרון. I wanted to conclude that there is a minhag. It's not a must. רגע. לא אמרת להם שיש להם אבא בארץ ישראל דואג להם. אני יותר מרב אבא, אחר כך גם רב שלהם, אבל קודם כל אבא שלהם. תגיד להם. Right now. The rabbi right that you have a functional in Israel, not a rabbi, an Abba in Israel all the time. That's the right too, but first you have an Abba in Israel also. בעזרת השם. אני אמשיך. יאללה ז'יד. Okay, as there's a custom to eat cheese or dairy in Purim, even though we know that we have our Seudah and to be a meat, but communities or some is to have like couscous with the milk. It's called berkoks for the Moroccans that are on the chat. So it's good to have something like that in the for the custom and the reason for again in Purim. So just like on Shavuot we eat cheese, so we eat something similar to that in the morning. But of course we prepare ourselves for the proper Seudah of the day, which is basar v'yayin, and basar is actual meat, lamb or not. If you eat chicken, it's fine, but the and wine, and it's going to throw down a lot of abundance for the day that we're performing. So the mitzvah and so
the Rabbi wanted to bless us to cleanliness and sanctity, the proper vessels to receive it. In our next class, we're going to talk about the laws of Pesach from a lot of different angles, halachic angles, Hasidic angles, Kabbalistic angles, and of course, he wanted to wrap up the class, letting us know that we have a father in the land of Israel that we can reach out to at any time, as well as the Rabbi, and he wished us well, health, happiness, and a happy holiday. Thank you. Hello.